the mobilization of the electorate to participate in the activities we have undertaken this year. These include the update of the National Voters Register, the display of the said register, nomination of candidates, and the ongoing campaigns. We wish to further appreciate the media for offering the medium through which we disseminate electoral information and voter education. The role of civil society and religious institutions, traditional institutions, and the business community has been pivotal in getting us to this point in the electoral roadmap as well. The Commission also extends appreciation to the security agencies for ensuring an enabling environment where electoral activities can be and have been conducted. The Commission has also noted a growing practice of sharing particulars of individuals who are deemed to be wrongly included in the voters register. The Commission wishes to guide that any complaint about the content of the voters register should be directly addressed to the Commission through its established offices to avoid causing alarm by sharing unfounded and unverified information, which could constitute misinformation, disinformation, and fake news. Further, in compliance with the data protection and privacy laws, we urge any concerned person not to publish the photographs or personal details of any alleged questionable voters. We advise all stakeholders to refrain from sharing individuals' personal voter information on social media without his or her consent, as this violates private laws. The Commission also wishes to inform the country that we started receiving consignments of ballot papers and the declaration of results forms for the general elections. These were received from the contracted security printers abroad to ensure readiness for polling. To date, the following categories of ballot papers have been received and are currently in our warehouses: presidential ballot papers, directly elected member of parliament ballot papers, and district woman representative to parliament ballot papers. The receipt of the above election materials was witnessed by representatives of presidential candidates and political parties, those who bothered to turn up, as well as members of the media and the accredited election observers. Further, the Commission has completed the packing of generic materials and commenced on the non-generic materials. The generic materials include the following items: pens, strings, stamp pads, polythene sheets, rubber bands, ink pads, election forms, report forms, oath forms, official report books, aprons, tamper-proof evident envelopes, indelible mark pens, etc., etc. The dispatch of the transparent ballot boxes, the cordoning tapes, the basins, and solar lamps has already commenced to all the districts or cities. The Commission has also commenced packing of the National Voters Register and the ballot papers for each respective polling station before dispatch for polling day for presidential and parliamentary elections. Public warning. The Electoral Commission has become aware of a website operating under the name www.registry.ugtally.com, which is reportedly operated by an entity known as Fanon. The website is being promoted as a platform
to assist members of the public in locating their voter registration details and polling stations. While Fanon has publicly stated that it is not affiliated with the Electoral Commission or any political party and claims its role is purely civic, that is, promote voter participation and support a free and fair electoral process, the Electoral Commission wishes to categorically inform the public that that website is not authorized and is not affiliated with the Electoral Commission. Further, Fanon has never applied nor accredited as a voter education civil society organization. In addition, concluded around 13th of January. We want to urge the public, those who have not yet secured or obtained their voter allocation slips, to do so. And I emphasize, these slips are for the good of the voters. So that in the new year, fellow citizens, the Commission extends its best wishes to all Ugandans and calls upon every citizen to play their part in ensuring a peaceful and successful electoral process. I say all this for God and my country. Happy New Year to you all. Thank you very much. Thank you very much, Lord Chairperson of the Electoral Commission. As the chair was giving the statement, the commission became a full complement with all the other members that had not arrived, who were doing other work outside the building. And I would like to recognize the presence of Commissioner Honorable Anthony Okero and Commissioner Honorable Stephen Tashobia. So as you see now, the commission, what we call the commission, what is the commission in the law, is now complete here before you. Lord Chair, there is a public demand that you summarize in Uganda before you take questions, so that they also, there are some who don't know what was being said, who understand Uganda. No, the ones who are following, the people who are following online. so that at that point you'll be able to take questions both in Uganda and in English, and the people who are following in Uganda will also know what the chairperson and the commission is saying on this very important day with this important message. Thank you, sir. Basewo ne bannyabo tubaaniriza ku offices zaffe wano ku 7th Street. Olukungaana luno twaluyise okusobola okutegeeza Abannayuganda wawe tutuuse mu nteekateeka y'okulonda kwa 2026 nga bwe tuzze tulambika. Kusooka twagala kwebaza abo bonna abawagidde emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda nga bagondera biki byetugamba birina okukolebwa ate nga babikolera mu budde nga basinziira mu mateeka. Twagala n'okwebaza gavumenti ya Uganda
yetuwadde sente zonna ze twetaaga okukozesa oba okutambuza emirimu gino gy'okulonda. Twagala okwebaza n'ebibiina by'obufuzi ebyanakyewa ebikoledde wamu n'akakiiko okulaba nti ebyo twakakola byonna bituukirizibwa, naddala okutereeza enkalala z'abalonzi oba regisita, ozitimba eri abantu, no okusunsulwamu okwesimbi oba nominations na campaigns kati zigenda mu maaso. Twagala kubebaza n'abamawulire, mwe muzindaalo gwaffe, mwe eddoboozi lyaffe tuyisiza bye tugamba ne mutegeeza bannayuganda biki ebigenda mu maaso. Twagala kwebaza n'ebitongole by'okwerinda abakoze kyonna ekisoboka okulaba nti embeera eri mu ggwanga ya mirembe ate ng'esobosesa ebyokulonda okutambula bulungi. Twagala kwebaza n'aba staff by Electoral Commission, bakoledde eddala omulimu munene era kati bakyakola, era basinga bungi tebaali na mu Christmas, baali mu ofiisi oba mu bifo by'enjawulo nga bagezaako kulaba nti ebintu bikolebwa mu budde. Naye twagala okutegeeza bannayuganda wetuyimiridde wetwogerera kati. Twakamaliriza okuwandiisa abagenda kukola ku lunaku lw'okulonda ku polling station zonna z'eggwanga. Tubayigiriza oba tubadde tubalaga tubayigiriza biki bye balina okukola ku lunaku olwo lwennyini okulaba nti akalulu kajja kubeera k'amazima n'obwenkanya. Abo bonna baagala okuba nti ba observers mu kulonda kuno, oba bavudde bweru we Uganda oba bali munda mu Uganda, n'ogwo omulimu tugutambuza era abantu bange bakatuwandiikira nga balaga nti baagala tubawe permission oba accreditation okujja okubeera mu kulonda kuno. Nga bwe tubadde tutegeeza eggwanga, okuviira ddala mwezi gw'omwenda, commission ebadde ewulira emisango oba okwemulugunya okuva mu bitundu bitali mu by'eggwanga ebyava mu kusunsulamu kwaba abasimbiyewo. Ensonga zino notwogera kati nyingi ze tumaze okusala, naye waliwo n'abamu kati batugenda okuwulira bwe tuva wano, okwemulugunya kukyagenda mu maaso. Bikwata ku ebiseera bya campaign, campaign zigenda mu maaso ku beesimbyewo ku kifo kibwa president, ba members of parliament na government z'ebitundu. Twagala okubiriza abo bonna abenyigidde mu campaigns nti mugondere amateeka, mugondere biki akakiiko kitwateekawo ebina okugobererwa nga muli mu campaigns oba mutambuza campaigns zammwe. Njagala okukakasa nti etteeka erikwata ku nkozesa ya kuuma tulirina minisita yamaze oliteekako mukono, yalitaddeko mukono ng'ennaku 24 omwezi guno gwe 12, kati liriteeka akuuma kano engeri gyagenda kukozesebwa okuviira ddala ku eddaala erisooka, eryokubiri, eryokusatu mpaka kutuuka kubala bululu kiri mu mateeka, era tulina nja kuba tuli bategeeza. Akuuma kagenda kukozesebwa, njagala kikakasa oba kikattiriza nti akuuma ke kagenda okukozesebwa ku buli polling station okukakasa nti ddala gundi mulonzi mutuufu wano ku polling station walondera. Naye waliwo ebitusanze ate ebitatusanyusiza. Waliwo guno mukutu gwateekebwa baguyita gwa fanoni. Bagamba nti bataddeko mukutu ogusobozesa buli munnayuganda okumanya oba okutegeera alondera mu kifo ki,
n'ebirala. Neffe tugamba nti omukutu ogwo teguliiwo mu mateeka ffe mu kulaba kubanga obuyinza obusobozi oba omulimo ogukwata ku okutereeza enkala z'abalonzi oba National Voters Register, okutegeeza abantu nti regisa yiino olondera kifo kino, obwo buyinza bwa kakiiko k'ebyokulonda tusinziira mu ssemateeka. Teri muntu mulala yenna wa kitongole kyonna ekiwereddwa obuyinza ogamba nti mujje tubalage we mugenda okulondera. Obuyinza obwo bwa kakiiko ebyokulonda. Era twamaze okuwandikira Uganda Communications Commission nga tubategeeza nti kino ekitongole oba kibiina kino oba kiki ifanoni abagamba nti bakola omulimu gwa kakiiko ate ffe nga tetubamanyi, mukitunuuliremu mukozesa amateeka okulaba nti bye bakola kubanga bayinza obaweereza information tali ntuufu ne bakyankalanya ensi. Bayinza ogamba nti kakati ekifo kino abalonzi bonna babajjeewo so nga te si kituufu. Byonna bikwata ku register mubuuze akakiiko k'ebyokulonda. Era naffe twateekako mukutu bwe musobola okutegeerera nti tulondera wano. Nga bwe twategeeza eggwanga ntwitumba amawulire, twakafunako obululu okuva ebweru bwe baabukubira obwa abeesimbyeyo ku kifo ky'obwa president, abeesimbyeyo ku bwa member of parliament constituency na abeesimbyeyo ku kiikirira abakyala mu parliament. Twabayita b'amawulire ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe era ne mulaba obululu obwo bwe baali butuusiddwa. Kati tubuyina era tuli mu nteekateeka y'okulaba nti tubuteeka mu bokisi busobole okutambuzibwa ogenda mu districts okulonda tekunatuuka. Era twatandise n'okulaba nti ebintu ebirala byetaagisibwa nabyo tubiteekateeka bitambulire wamu n'obululu buno. Yes, ebikwata ku register ng'amateeka bwe gatulagira twatandise tugenda kuwa ba presidential candidates register y'eggwanga lyonna ng'erimu ebifaananyi by'abalonzi, amannya n'ebirala bibakwatako basobole okwetegekera okulonda kwa 26 ng'ennaku 15 omwezi guno gwa January. Baweereze ba agents baabwe buli polling station bamuwe kopi ya register ekwata ku balonzi ba polling station eyo. Kisobosese ba agents okukakasa nti ddala omulonzi ono azze wano mu register mwali mu register ya polling station eno oba nedda. Nga bwe twategeeza eggwanga register yaffe kati tuwezezza abalonzi obukadde 21 n'emitwalo 68,491 be balonzi abali ku register. Ate abo ne tubasaasaanya mu polling stations emitwalo 5,739 mu ggwanga lyonna. Lekyo register eno twatandise tugenda register eno nga bwe ngambye tuli mu kaweefube egiweereza ba president candidates. Ekyagenda mu maaso kwe kugaba obukonge ninga voter allocation slips zinaasobosesa abalonzi okumanya wawe bagenda kulonda ko olwennyini baleme kwetoola nga bagenda wali n'eri nedda. Ate akakonga ako kagenda kweyambisibwa wangu tutaddeko kibayita barcode oba akantu akasobola okumanyirirwa akuuma kali kagenda kubeera ku polling station nekisobosa okwanguya omulimu gw'okumanyiira oba okukakasa. Ate bikwata akuuma kola ku report. Teri mulonzi agenda kuweebwa akalulu katamaze okukakasibwa mukuuma nti mulonzi ddala ng'akoze kimu kumugana nga bakuba gundi kifaananyi kyekyenyi oba feesi. Nga tumaliriza tukubiriza abonna abenyigidde mu campaigns mugondere amateeka, mugondere akakiiko kibagambye kituyise guidelines zikwata ku ngeri gye mulina okukola mu campaign zammwe.
bivolo mu makubo temutaganya emirimu gy'Abannayuganda bala gye bakola oli mu campaigns oba tubakubiriza mukuume emirembe mukuume obuntubulamu ate twagale eggwanga lyaffe tuleme okuliteeka ku bunkenke lw'okuba nti tuli mu campaigns. Ffe nga akakiiko tweyamye era twewaddeyo okulaba nti tukola kyonna ekisoboka nga kitwetaagisa okusinziira mu mateeka akalulu kano kabeere k'amazima n'obwenkanya ate nga k'emirembe. Tusaba abo bonna beesimbyewo okwewala okukola ebikolwa okuteekako embeera oba ebikolwa ebinaaleetawo okweraliikirira oba akacyankalano mu ggwanga lyaffe. Ate tubasaba temukozesa olulimi olukyamu, olulimi olwawula amawanga, olulimi olukuma abantu omuliro, olulimi oluleetera abantu kweraliikirira, okuvuma kandidate muno. Ebyo byonna mu byewale akalulu kaffe kasobole okubeera nti buli omu akeeyagaliza. Nga tuyingira omwaka omupya, njagala kwebaza Abannayuganda bonna ababadde wamu n'akakiiko k'ebyokulonda omwaka guno, era mujjukire nti katusigazaayo weeks nga 2 n'ennaku nga 1 oba 2 okumaliriza kye twatandika nga tutandika phase 1 oba okulonda okusooka kwa president, members of parliament ng'ennaku 15. Mbaagaliza mwenna omwaka omupya ogw'emirembe n'emikisa gya Mukama. Mwebalire ddala. Etteeka, let me first say this in English. Concerning the use of biometric voter verification are here. Document number 98 of 2025, signed and made by the Minister of Justice and Constitutional Affairs, authorized under the law. It contains essentially what is how this machine is going to be used or applied at a polling station, at every polling station. Kiraga emitendera, ekiragiro kino kiraga emitendera oba stages ezino gobererwa ku polling station nga kuuma kano kakozesebwa. Ekisooka, omulonzi bw'atuuka ku polling station ng'alina endagamuntu oba kakonge, akakonge ako n'endagamuntu kaliko gundi ngeri ebyuma bya kalimagezi, akuuma kali kasobola kumanyiira voter question slip ebikwata ku mulonzi ne bivaayo olwo ne bikikakasiddwa nti mulonzi wano. Ekyokubiri, ekyo bukimala kakasibwa nti ddala oli mulonzi polling station eyo, kati operator ngamba teeka ekinkumu ku kuuma ako. Bw'obeera ddala yeegwe kennyini ng'ekinkumu kyo kiraga bulungi, era kyo akuuma kagenda kakasa nti yeeyo mwami gundi oba mulonzi gundi yazze wano. Ekyokusatu, ng'omaze kakasidwa nti gwe mulonzi wennyini, presiding officer agenda kujjayo akalulu oba ballot paper oba ballot papers, kubanga kati olunaku 15 obupapula bugenda kubeera 3, ballot papers genda kubeera 3. President ne mu parliament mukiikize w'abakyala. Obupapula bana bakukwasa bulina okusooka okukakasibwako mbakano bagenda kuyisaako kibayita mu luzungu. Ne bakuwa omulonzi n'ogenda wali mu besini yaffe n'otiikinga oba n'oteekako ekinkumu n'oleka obuteeka mu box ya president, kagenda bwa president. Mukiikize w'abakyala, box ya bakyala. Constituency member of parliament, box ya constituency. Then n'otambula n'ogenda ne bakuteeka
abakyala kulaga ekiseera kinaatuuka ekyokubala genda ku babuwansi ku kive naye nga tebanabbu presiding officer ne banne bajase nti obupapula buno bwe tugenda okubala butuufu obubadde mu box butuufu bajja kujjamu babukakase kukuuma kano oba busikaninge ako konna akapapula oba ballot paper etakakasiddwa kuuma kano tugenda kugiza ku bbali obugenda kubalibwa obwo bwokka obunaakakasiddwa akuuma kano. Those are the only ballot papers that are going to be counted. Those which have been confirmed or verified by the biometric. Any ballot paper which might having gone through the first stage of scanning before giving to the voter will not escape this scrutiny before counting. So that's what I want to clarify. So Iteka Tulina, the law is here, and we are going to follow that law strictly. Thank you. Thank you very much, Lord Chair. We shall now take questions. You come here. You can line up there. Not for voting, but just line up. You say your name and the media house so that they see who is asking, eh? Okay. I hope the microphone can work very well. My name is Raymond Tamale, and I work with NTV. I have a number of questions, not one, not two. Let us speak about disqualification that has been going on for the different candidates, which seems to be, not from me, but from other parties, seem to be biased. Why am I saying this? Is because the disqualification that is going on, other parties say, is only in the favor of the ruling party, NRM. On that, do you feel like, because we've seen people from NUP, people from FDC saying that the disqualification that is going on is painting a picture, even the person from NRM in question is Sechikubo, who said that with the disqualification going on from different candidates, they don't feel like the Electoral Commission will deliver a free and fair election. And then, how many people have been disqualified? Yes, you say that the Commission is still doing its work, but so far, how many people have been disqualified, and how many have been declared unopposed? On polling day 15th next month, the CDF came and said people should vote and go back home. The Attorney General came out in Parliament and said you should stay 20 meters away from the polling area. As the Electoral Commission, what's your stand on this? And also, what's the picture that you have as Justice Piabakamba on polling day? As you're standing here, how is it going to be? Paint us for a picture for us. And then, in regards to elections, do you feel like there has been enough sensitization in regards to Electoral Commission for people to understand that the voting is going to take place? Why am I saying this? Is because people have punched holes this time around in voter education from the Electoral Commission, which is not compared to 2021 as it was. Last year, I was around, and I remember Bukenya was outside. There were trucks that are having flyers and banners. This time around, it seems like this has not been done. Speaking about biometrics, that's my last question. Hypothetically speaking, on the voting day, if the machine fails to work, what remedy do you have? Because remember, the voting ends at 4 p.m. What remedy have you put in place as Electoral Commission to ensure that the voting goes on, besides the machines being down? Thank you so much. Raymond, you are the exception because you ask the first questions, but the rest will not be making long statements and treaties. Please. Okay, thank you. My name is Hussein Samuel. I work with the Daily Monitor. My question is about the Electoral Commission adoption and manner of use of biometric voter verification system regulations 2025.
by the Minister of Justice and Constitutional Affairs. From the best of my knowledge, the Minister says he made this legislation in accordance to the Electoral Commission Act. And the Section 12 of Subsection 1 of the Electoral Commission Act, if I read very well, it says that the Commission may, while doing its duties, apply the use of technology. May, they didn't say shall. We spoke to a number of MPs from opposition and NRM. They told us this act has never been amended to make it mandatory for EC to use this technology. So a minister coming up 2 weeks to the polls and bring a regulation basing on this act, we are wondering, is the EC conniving with the minister to impose an illegal law on Ugandans? Thank you. Good morning. My name is Natty Drade from PhotoSource News Agents, / Explore Africa magazine. My question is PhotoSource News Agents / Explore Africa magazine. My question is, who is eligible voter? In case someone has lost his ID before the voting day, and is he allowed to vote? In case if he has his nil number, is he eligible? Thank you. Good morning. I am Aloysius Vyamkama. I'm from Mama FM. In your statements, you praised the government for giving you all the monies. Maybe you may need to remind us how much did you request, how much have you been given, maybe, and how have you used it. Then, you have been telling us or warning candidates how they should use, how they should behave in these campaigns. And one of the most things you said, they shouldn't block roads. And one of the candidates for NRM, that is Yoweri Museveni, has been seen actually seated in the road, or on the road. I don't know the correct language I should use there. So what do you say? Actually, all the campaigns belonging to that group, they are using the road the way they want and therefore sabotaging the traffic. So what is your say around there? Then this is just by the way, we have been facing a problem here to get your voice when you are speaking. Part of the money, did you use it to buy these machines we have here? If so, are they of a good quality? Because your voice was breaking. My name is Felix Cheyone, working with Sunrise newspaper. You allow me to ask my Sunrise newspaper. Allow me to ask my question is in Uganda, because ordinary people out there, they are in dilemma. Mkulu chairman, twali wano Madam Deputy n'atukkiriza okukozesa obuuma buno tulabe bwe bukola. Mu process yonna y'okubukozesa ne tukizuula nti omuntu wa bulijjo ali eri ewaffe Kalungu singa taatwala buvunaanyizibwa kulaba nga basikaaninga obululu bwobwo obusatu nga babusikaaninga point obetegereka bulungi nga babusikaaninga nti mu process ey'okumala okulonda bugenda kubeera mu bayita invalid naye mubadde nga musomesa buno obulunga bugenda okubeera mashini bwe zinaakola ensonga y'okusikaaninga balitaninga office abamu baludde mu bifo ebyo myaka 5 ng'omanyi n'endowooza ez'ebyobufuzi ayinza okumanya nti egyo emyaka gironda gundi n'asalawo deliberately nti akakunyula n'abukuwa by end of exercise ne bubeera nga batuka okuba tebubakola ki tebubalibwa mu bululu obukwakoze ki obwabaddewo mu kitabo mwali babukunyudde ne babumuwa naye process temumanyi. Ekyo ekibuuzo kimu kyekiyinza okukolebwa. Waliwo etteeka nti nsobola omuwaabira kuba mba nazze nembeerawo nennonda munoŋŋamba nti abalonzi abadde ebisatu gundi yafunyeeko 2.5. Eyinza okuba omuntu wa bulijjo alowooza nti awo walibaawo akazannyo awo wakati awo mu kusikaaninga awo
mu kusikaninga awo omuntu w'omudisqualifying ogamba nti ono yabaddewo naye lwaki obuvunaanyizibwa muwadde omuntu wa bulijjo mbuye atunule nga basikaninga jjajjaawo weeri eri mu kyalo mbw atwale obuvunaanyizibwa alabe nga basikaninga akalulu ke. Eyo point nkulu kuba after 15th byemu kubuuza ebigenda okubeera mu bantu nti nalonda naye saabitegeera. Ekibuuzo ekyokubimisa Lord Chair, bw'otunula mu history wa Electoral Commission yatandika mu 1958 nti ne bajja nga balonda naye waliwo ekizibu kimu ekitayogerwako mu Electoral Commission kuba wano wavaayo n'ogamba abantu ba killages tebaddamu kukkiriza fundraising during what elections. Naye tuyina emikwano eŋŋanda mu bitongole ebyokwerinda bikugamba nti bagenda omuwa assignment agenda akola omulimu ABCD baba mulaalise transfer ne promotion. Ebyo tebyogerwako buli bw'oyimirira wano abantu mubeere bakkakkamu, naye amagye ne poliisi ennyaniza gye yanirizamu okulonda si yennyaniza y'omuntu wa bulijjo, bo batunuulira transfer promotion. So point embaisa gyanduliza nnyo kuba abapoliisi bakola bibakola nga bamanyi nti bonaakana okukola mukama wo kyakuwadde head of unit bakutwala Kabeera Mayido teri ayagalayo, bakutwala Sese teri ayagalayo. So baagala mu bitundu nti nze commanding area eno bandabye nga nkuba abakibiina gondi. So ensonga eyo y'okuba nti n'ab'ebyokwerinda obuulira bannaddiini nti mukomye kino n'ab'okwerinda bakulinze obugambe ku unit command oba ne chief of command gondi chief omukulu w'amagye omugambe tiwategedde eyo area yiyo. Weebale nnyo. Thank you very much. Justice Chair, I'm called Dennis Kat. I work with Big Media Online. Mine is simple. I wanted